كان عندي قوة احتكاك بين الحبل والبكرة، فإن التنشن أو تي 1 وتي 2 سوف يكون غير متساويين. يعني تي 1 لا يساوي تي 2 في حالة إيش؟ لما يكون عندنا الكتلة لا تساوي صفر وقوة الاحتكاك لا تساوي صفر. At these two theorem, I need an observation. If I have a mobile pulley, so that means his axis can move. This one is a fixed pulley. This one is a mobile pulley. If the center of the mobile pulley go on distance x, the end of the rope move with 2x. في المثال الملاحظة هاي اللي احتاجها، قال في البداية احنا بنحتاج إلى نظريتين أو فكرتين وملاحظة تجريبية، ملاحظة عملية. يعني الملاحظة اللي بنلاحظها إيش؟ إذا كان عندي النظام هذا المكون من 3 بكرات ومتصلة في حبل بدور حول البكرات هذه الثلاث، فإذا تحركت البكرة اللي على اليسار هذه اللي أخفض بكرة ممكنة، إذا تحركت مسافة مقدارها x، أو عندنا بكرتين بالأصح، إذا تحركت مسافة مقدارها x، فالحبل عندي على الطرف الآخر الطرف البعيد راح يتحرك مسافة قدرها 2x، ضعف المسافة هذه. It's clear that when the axis is moving for a distance x, he need x wire in a left side and also x wire in the right side. So that means this end is moving 2x. Okay? عندنا في الأصل مؤشر الليزر واضح عند الأخوات؟ ما يوصل؟ طيب إذا البكرة هذه إذا تحركت البكرة هذه مسافة مقدارها x، نأخذ من المركز إلى المركز إحنا، فإن الحبل راح يتحرك، هذا راح يتحرك بإكس وهذا راح يتحرك بإكس، صحيح؟ إذن على الجهة الحرة هذه، على الجهة الخلفية، المسافة الكلية اللي راح تقطعها أي نقطة هنا عبارة عن الدبل اللي هي الإكس 1 مع الإكس 1 2x. إذن هذا الشيء الملاحظ عمليا من ناحية عملية. In the moment, this is all you have necessary: 2 theorem and an observation. And of course, in the moment when you arrive to do forces, you have finished kinematics. So you know that in rectilinear uniform accelerated movement, acceleration is constant, speed is v0 plus at, space equal initial space v0t plus at square over 2. Yes? Because you have to know this, because when you go to forces, you have already finished the kinematics. هذه معادلات الحركة. A بتساوي C times T. A is constant. A is constant. التسارع ثابت. والمعادلة الثانية للحركة V بتساوي V السرعة النهائية بتساوي V نوت السرعة الابتدائية زائد A ضرب T. A اللي هو التسارع وT الزمن. هذه معادلة الحركة اللي مر معنا الصباح. وهذه اللي معادلة الحركة اللي في الاتجاه السيني مثلا أو دلتا إكس. إذا نقلنا إكس صفر على الطرف الثاني بصير عندنا إكس ناقص إكس صفر بيساوي في نوت تي بلس نص هاف اي تي، يعني 1 هاف اي تي سكوير. إذا هذه معادلات الحركة اللي بنحتاجها، والملاحظة اللي ذكرها من شوي والنظريتين تقريبا هذا كل شيء بنحتاجه في البكرات. The first problem will be 3 problem. Yes? So I said that's pedagogical to do in 3 steps. The first step, it's a simple problem.
you have the mass M1 and M2. You need to find, so you have M1 and M2. You need to find the acceleration and the tension in the wire. يعني في هذه المسائل، نوعية المسائل هذه، ايش الاشياء اللي نسأل عنها دائما؟ نوجد تسارع، عندي بكرة وجسمين معلقين M1 و M2 معلقين في الحبل هذا. طبعا الكتلتين مختلفتين، M1 تختلف عن M2. إذا النظام هذا نظام غير متزن، فراح يتحرك، إما راح يتحرك إلى اليمين أو إلى اليسار حسب إيش؟ حسب الكتلة. فالمطلوب عندي في هذه الحالة إما إني أوجد التسارع A، أو إني بطلب مني أوجد التنشن T اللي هو قوة الشد في الحبل. What's the first thing we have to do when you have a mechanical problem? طيب ايش الشيء الاول اللي لازم نعمله في حاله المسائل الميكانيكيه؟ سؤال بيسال سؤال. No, I said the first thing. No. 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 No, you know because you was on my courses. No. You have to know. I saw that a lot of your kids are not doing this. And an I4, it's clear they are not doing because you are not doing. No, let her listen. So the problem is the first thing you have to do when you solve a mechanical problem is to choose the reference frame. Without reference frame, nobody knows what you do. إذا بقول أول دكتور ساندو سأل سؤال، قال في كل هالمسائل الميكانيكية اللي تتعلق في الميكانيكا اللي عندك، أول شيء بدك لازم تعمله، لازم الطالب يعمله، لازم يحدد اللي هو المساند الإرجاع اللي هو أو نقطة الإرجاع. مساند الإرجاع اللي هي الإكس والواي أو السين والصاد، الموجب والسالب فيهم، لابد من تحديدها في البداية، لأنه إذا حل الطالب بدون ما يكون عنده أي مراجع إسناد راح يصير عند الطلاب اللبكة اللي تكلمنا عنها في الصباح هذه، من حيث إنه إيش اتجاه تسارع الجاذبية الأرضية، إيش اتجاه مثلا الحركة وما إلى ذلك. At the competition, if a problem is solved without a reference frame, don't take nothing. Even the result is correct. It's correct, but they say, I don't know which reference frame. Even is good. They don't take in consideration at IFO at all. الدكتور ساندو بيقول ايش انه حتى في الامتحانات الايفو الاولمبياد الدولي، لنفرض انه طالب حل سؤال كامل لكن ما وضع مساند الارجاع هذه، فممكن ياخذ صفر عليها، رغم انه قد يكون حله صحيح كامل وقد يكون الاجابه النهائيه حتى تكون كامله صحيحه، الا انه قد ياخذ صفر عليها. ليش؟ لانه المصحح بيقول لك انا مش عارف ايش مساند الارجاع اللي اعتبرها، فبالتالي ما راح اعطي اي علامه. The problem is here we can choose two reference frame. Usually people are choosing two reference frame. One of them choose reference frame tied to one of the body. Others choose reference frame tied to the floor of the lab. Yes? This is the two possibilities. يقول ايش انه مراجع الاسناد اللي عندنا او ريفرنس فريم في اكثر من طريقه لاختيارهم. الاحتمالات اللي قد تطرح في هذه الحاله ايش؟ انه بعض الطلاب او بعض الاختيارات يكون عندي مسند الارجاع متصل او مربوط مع احد الكتل، مثلا M1، فهذا يكون مسند الارجاع تبعها ثابت معها ويتحرك بتحركها. طالب ثاني او اختيار ثاني قد يكون عندي مسند الارجاع مرتبط مع الارض، على الارض وثابت ايضا لا يتحرك لا للاعلى ولا للاسفل، وكلا الحالتين صحيح، وكلا الحالتين في كلا الحالتين الطالب او الحل اذا كان الحل صحيح راح يكون صحيح، يعني ما في خلاف على ذلك، لكن بشرط ايش؟
التزام طالب أو الالتزام بمراجع الإسناد اللي اختارها الطالب. بقول احنا بنحاول نمشي بسرعة أكثر. The problem is which reference frame is better? Which one? The answer is that I don't know, because there is any law or any relation to tell me this system is better than that system. And so the answer is the best system is the system in which I see the things easier. You understand? Because it's not any law to say that one is better than this one. Here I prefer to take reference frame tied to the floor of the lab. وبقول انه ما في يعني طريقة سحرية اني اختار اي من المراجع افضل من الاخر، لكن لكل واحد له مزاجه واختياره الخاص، فيفضل انه في هذه الحالة بالنسبة له انه يختار مراجع الاسناد ثابتة مع الارض غير متحرك. So, next step is to draw the forces, beginning with weight. نرسم القوة M1G المؤثرة على كل جسم. M2G, and going to the tension. Here are the contact points. نروح للشد عن نقاط الالتقاء. So, I have here the tension T, but first theorem said that between two consecutive points is the same tension, so here I have to have T. The second theorem said on the both sides of a pulley without mass, the tension are equal. So here I have again T. Yes. Here again the first theorem, between two consecutive points, I have T. These are the tension. Of course, I can draw, and another problem of pulley, and I give you as homework, you will need, here is tension T2, and here نقاط الالتقاء T2. نقاط التقاء الحبل هذا سواء كان بالبقرة أو بالأجسام، بنحدد عند كل نقطة التقاء كم مقدار الشد. ما أنا عندي حبل واحد، إذا نقطة الشد عندي في هذا الحبل يساوي ثابتة، قيمة ثابتة. Next step is to establish in which part is moving the system. But you see, I give you only theoretical mass, M1, M2. I didn't give you not relation between masses, no numbers. So how is the system moving? نقول أنا ما أعطيتكم الكتل، لكن في أي اتجاه يتحرك الجسم. The answer is I don't know.